Hello, pina sa kanigom sa swag tal video nang ibungan dem siang pasaman asin yenya appzotvofficial YouTube channel ko. Dalni video vlog video jan di dalni video de nasimangni iPad bongbo ba nasimangni iPhone bongbo demna nasimangni Apple logo sta bongbo ba khona nasimang mic ya ko thari nak tanga one click on demna nasimangna ya video mi shokat nak tamya demya software ni biman AimerLab FixMate donga demya software ko jakhalim na sungni iPad sta bongbo ba nasungni iPhone sta bongbo ba nasimang thai nak tamangin nasimang na daw zo screen mi shokat kenne demo mod benan dalde anching ya iPad ko fix khagene Imen digin nasimang Apple logo ba sta bongbo ba je bongbo anching ya iPad ko fix khagene yan iPad mini 5 bongane nasimang na link ko description on naha nasimang ya yamung try khanak tamangin repairang nasun nukdal tamangin yan website ni interface donga yan AimerLab FixMate iOS system repair nemen nasun nukdal tamangin one click fix all iOS system issues nemen nasung ni iPhone no ba iPad to issue dong barang ko kesa click on tumekon namat na tamat na mo fix iOS iPadOS tvOS issue without losing data nasimang ni data loss ungisa tomat gina nasimang ni iOS ko repair kanak taman gene one click repair more than 150 iDevice system problems such as iOS mode screen stuck system bugs update errors and more put iOS in get out of recovery mode for free nasimang free recovery mode on kanak taman off kanak taman altwin ne Demi are compatible with all iDevices and versions including the latest iPhone 14 and iOS 16 iOS 16 में compatible होने निम्न नासुं याको download करना तो मगेन try free click काय मगने निम्न नासिमा ना खामा मिसो पत्केन चिमु ओदे नासिमा यान नुकना मगेन fix all iOS iPadOS tvOS system issue नासुं नुकदल तो मगेन iOS mode stuck या screen stuck नासुं या iOS system bug iOS update errors ये गमकन ये fix करना तो मगेन आरो ने सालो नोदे start referring iOS issue with different modes नासुं standard repair आरो deep repair करना तो मगेन one click enter recovery mode exit recovery mode altwin नाथुं enter recovery mode exit recovery mode free dakna तो मगेन altwin how to fix iOS system issue with AimerLab FixMate यानोन step by step तो ने निमस कांग बानसिं download कागेन मो देमंग आजिं दाव जो download खाना मो download खाना तो नासुं या try free को click आबो click आता है वो नॉन या download होंगे downloading dia download ongi han asun nak taman gen pena download complete ongan jamni error lakbo click and show folder no ya no asun double click hanak taman gen double click again double click uni zaman nasimana yes or no misoken yakun asima yes ko step nak taman gen yes uni zaman asima okay click hanak taman gen uni zaman no I accept niku de next niku zaman no de next niku de next install ya person dakna taman again तो दिया वहाँ आई को लॉन्च खजाव दाव टिकमा खागेन फिनिश अनि ममो आसिम नक तमन गेन स्क्रीनिंग खुसको या नङा सॉफ्टवेयर दे मा दा को ओपन खागेन डबल क्लिक खायम ना दे एंटर रिकवरी मोड एग्जिट रिकवरी मोड फिक्स iOS सिस्टम इशू दे ममो या लाइटनिंग केबल वहाँ आ दा यको खने खाया या नो थिका हा दे मी या को आ या नो आईपैड तो थिकेन तो दे आसिम मंगने आईपैड रेडी वहाँ तो दा आसिम या लैपटॉप को न्यास खागेन ने Andi mo rubena anching ni iPad ko khane ka hamo tawdi ma ekna nangen asime start ko click hanak ta nangen start ko click kayam na de nasime inu nak ta mangen standard repair aro deep repair ara nasimangni iPad ni data gumuk ko remove ageno application gumuk ko remove ageno ne nim data mambung bungbang chawa niba nasim standard repair ka kagen chimode ni data gumugan dongen khali nangni iPad se talong play no je nangni stang over gumugan talong play nangin diba data gumugan guma jawa machine ko mo mana de anching da standard repair again standard repair lo anching click again repair click ka ha ni jaman asun nal taman gen yano nasima nibo ino direct gear choose ka iPad mini 5 wi-fi name iOS 16.6 mo name anching da ko download kana nangen nasima banu download kana ska nasima choose ka bo mo a click ka ma ko desktop bo download ka nga desktop bo select ka folder name ya ko download ka iOS 16.5 को निमा रिफेरो क्लिक आते हैं तो ये डाउनलोड होंगे निमे ये डाउनलोड होगा कंप्लीट होगा सिंगना तरंगे नासुनी इंटरनेट तो से फंक्शा का दे नासुनी इंटरनेट थारकी होगा दे थारकी कंप्लीट होंगे नहीं ममोर बेरा कंप्लीट होगा ने ये डाउनलोड दादे ये स्टार्ट स्टैंडर्ड रिफेयर को स्टेप इतना से ना आएगी नोमेर बेरा ने दादे अच्छी यहाँ को स्टेप एट टाइप जो चंसा तो दिया रिफेयर होगा अच्छी गिनो नासुन इतना लगता मुझे सोमाई नंगे नासुन सिंबो मो
Ane mo na siman nak taman gen complete onga mo standard effect complete onga mo nemen asung ya khadare dan da katan sna gino nemen Apple de logo di misuknya dao ya automatic kan on bai ni ne perang ne lagi mo onge hamor perang data recovery nemen mo perang asung nak taman gen no data loss gemagan dong khya PUBG BGMI YouTube, Instagram gemagan mo data loss ngamo ande mo taw na simana miswat kena magi enter recovery mode aru exit recovery mode takna tanamo dim enter recovery mode takna tadi enter recovery mode ku step na tamangen enter recovery mode ku click on simangni ya iPad open dino to bonga to ya enter recovery mode ong ha sinak tanangen time nanga Nemea enter recovery mode successful one and also tamangen screen enter recovery mode successful one todi ya enter recovery mode magi exit recovery mode kana tanga en kalina so exit recovery mode ku step etaibo non exit recovery mode successful one successful step na tanga yele ya iPad tao automatic on bai no asino komo name mo bena yani price konting ja au jojol yas kana name yani price ara baita mo ne peno name yani price ko da open katinga name yani price ko asima mikta taman gen yani price yan lifetime na $74.95 lifetime na ne $44.95 1 year na license nemang 1 month na license te yan $19.95 nemang lifetime na plan de $75.95 ne sakani ko matcha asimania video ko nyani gaman ande man ay na video ko nyawa video ko like kana to kon labe taman de much subscribe kana to go labe ande man asimang na software ni link ko description on ha ya man asimang try ka bongo sakani kon matela e ba ko videos kana